We are in Cannes and we are here to perform some lifts for the replacement of the Viaduct de la Siagne. It's a replacement of a rail bridge and it's made of 8 main lifts and some secondary lifts. The main difficulties about those lifts are the extremely long distance where the bridges are placed. The farther one is at 68 meters of distance. Ça c'est le premier chantier de la CC 3008.1 en configuration LSL avec 78 mètres de flèche et le superlift. En fonction des capacités et des portées annoncées par le client, on a décidé de mettre en place une CC 3008. Au tout début, c'était la CC 2008, mais vu l'occasion et la réception de cette nouvelle machine, on était très content de la réceptionner ici, sur Mandelieu-la-Napoule. Le point le plus critique pour ce type de chantier était le fait d'être à côté de l'eau. Donc, bien étudier le sol, la distance entre l'axe de la grue et la Siagne. Après, c'est un pont vieux et on a étudié un type de langage qui fonctionnait sur tous les deux grues d'un côté et de l'autre. The job is almost done. We've faced some difficulties stocking all the bridges in this job site, and the last part is the skidding of the new bridges in position. Few waste of time is really important for this kind of job site, such as railway bridges replacement, and CC38 performed really well because we optimized a lot of time using its split tray, and in this way we can have the high capacity rate without loading unloading continuously the ballast tray.